Dear students of 5th standard, a very good morning students. In our last class, we had learned regarding the poem Truth. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರುತ್ ಪೊಯಮನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಕಲಿಯುವ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ 4 units. ಓಕೆ, today I will take up how many units, students? 4 units. And all these units I have also explained you in the bridge course part, so I will go a little bit fast. Okay, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಓದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. So we will go through some exercises. We won't go through each and everything. We will only go through the important parts, because we will get only few classes, and in few classes we have to cover a lot of grammar. So all these things are easy. So I will take up 4 units today, and all the difficult topics I will explain you in detail. But these 4 topics I had already explained you in the bridge course part. So we will see just once all the topics. Okay. So students, the 4 units which I am going to take up today are the alphabetical order, then wait a minute students, let me see, the sentence, the alphabetical order, the sentence, parts of a sentence, and kinds of sentence. Kinds of sentences. So students, what are the 4 units which I am going to take up today? The alphabetical order, the sentence, parts of a sentence, and kinds of a sentence. Okay, so all these 4 topics you have already learned. Okay, you have already learned in your bridge course part. Okay, so we are going to just repeat these with new examples. That's it. Okay students, now let us start. First, the alphabetical order. So what do you know about alphabetical order? All the words you have to arrange in the alphabetical order. And what is the alphabetical order? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So in a dictionary, all the words are arranged in the alphabetical order. The first letter of each word is arranged in alphabetical order, and the later letters of a word are also arranged in alphabetical order. So here we have one example. Let us see this example. So here in the set A, students, see here in the set A there are 4 words, and we have to arrange these 4 words in the alphabetical order. So let us see the first letter. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆಟರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದು, सेकेंड लेटरನ್ನು ನಾವು कंसिडर ಮಾಡಬೇಕು. सो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे. उन वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर जोड़ना है तो सबसे पहले एक वर्ड का क्या देखेंगे आप? पहला लेटर देखेंगे. ओके, अगर पहले लेटर सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? वर्ड्स सेम है. फ्रेंड, फ्लैग, फॉर्म, फिश, ये चारों वर्ड्स एफ से शुरू होते हैं, है कि नहीं? तो अगर अब इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें कौन से लेटर्स देखने पड़ेंगे? सेकेंड लेटर्स देखने पड़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, सी हियर, व्हाट आर द सेकेंड लेटर्स ऑफ ईच वर्ड? इन दिस वर्ड, इन वर्ड फ्रेंड, सेकेंड लेटर इज आर. In flag it is L, in farm it is A, in fish it is I. Okay, so in these 4 letters, in these 4 second letters, okay, in these 4 second letters, students, which comes first? A comes first, isn't it? So we have to write farm first. Next, which letter comes? I comes next, isn't it? A, B, C, D, E, F, G, H, I. So we have to write fish here.
Okay, which letter comes after fish? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L letter in flag. So we have to write flag. Okay, A, B, C, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. R comes next. So at last we have to write R. I hope you have understood, students. Now let us do this exercise so you can understand more thoroughly. In these four words, we have to arrange these four words in alphabetical order. So what are the four words? Play, plan, part and pungent. Play, plan, part and pungent. So let us see the first letter of each word, students. Which one is the first letter of each word? It is P, isn't it? P, 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 P. P is the first word of each letter. So now which letter we have to look for? We have to look for the second letter in each word. So in play it is L, in plan it is L, in part it is A, and in pungent it is U. Okay. So which letter comes first? A comes first, isn't it? So we have to write part first. Part comes first. When we have to arrange these words in alphabetical order, which word comes first? Part comes first. So which is the second word? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So L is the second letter. Okay, students, wait 1 minute. This part comes here. Okay, now students, see here. Play and plan. In these both words, the second letter is same. It is L, isn't it? Then we have to look for, if the first letter is same, second letter is same, then we have to go for which letter, students? We have to go for third letter. Which is the third letter in the word play and plan? The third letter is A. Again, the third letter is same in both the words. Then we have to look for the fourth letter in the word. Which one is the fourth letter in play? It is Y. And which is the fourth letter in plan? It is N. So which comes first? N comes first or Y comes first? Which letter comes first, students? N comes first, isn't it? So the first word is part. We will put here, it is a bit difficult to do this. Okay. Part comes first. The next word is plan. P-L-A-N. Why the second word is plan? Because, why, students? N comes before Y, isn't it? So here we will write plan, and the third word is play. Play is the third word. Here we have to write play. Which was the fourth word? Remaining word is pungent. P-U-N-G-E-N-T. Pungent. So first word is part, then plan, play, pungent. I hope you have understood, student. Okay, students, now let us go through this exercise. When we go through this exercise, you will understand everything very thoroughly. So in this, okay, we have to put these words in alphabetical order. And first let us read all these words. Worry, fine, fine, fix, house, nest, mole. Which is this word? Wait 1 minute. It is odd. Okay, odd. After mole we have, after odd we have cabin, pen, ice, slog, aircraft, egg. After egg we have note. Okay, after note hunting, gum, umbrella, Indian, yoke and tent. So these are the words, and we have to arrange these words in the alphabetical order. So which is the first word? Okay, which starts with A? A, B, C, D. Is there any word with A, students?
Aircraft begins with A. So first we have to write aircraft in the alphabetical order. We will write aircraft first. Okay. So the first word here is aircraft. Which is the second word? Is there any word with B? No, no word with B. Is there any word with C? Yes, we have one word with C. Which is that word? Cabin. So next word which we have to write is cabin. So the second word we have to write is cabin. Which is the third word? Is there any word with the D? Students, let us see. Is there any word with D? D, no word with D. A, B, C, D. Is there any word with E? Yes, there are how many words? There are two words, eyes and egg. Both have same letter in the beginning. It is E. So we have to go for second letter of the word. What is the second letter in eyes? It is Y. What is the second letter in egg? It is G. Which comes first, G or Y? G comes first, isn't it? A, B, C, D, E, F, G. Y comes at the last. So egg is the third word. Egg. Okay students, egg is the third word which we have to write. Yeah, it is egg. The third word is, oh, I hope I can make it even more small and small. Wait, egg. The fourth word is eyes. E-Y-E-S, eyes. Eyes, which is the fifth word, students? What comes after E? A, B, C, D, E, F. Is there any word with F here? No word with F. There are two words with F. What are the two words? Fine and fix. Both have first letter same, F. Second letter is also same, it is I. Third letter is N and X. So which comes before? N comes before. X comes later at the end, isn't it? So the fifth word here is fine. We have to write fine here. Okay. The fifth word is fine. And the sixth word is fix. After fine we have to write fix. Fix. After F, what comes after F, students? A, B, C, D, E, F, G. Is there any word with G here? Gum. Gum. There is only one word. Then we will write gum. After fix, we will write gum. In the same way, we have to continue the rest. Okay, I hope you have understood. After fix is gum. Then A, B, C, D, E, F, G, H. H. Students, is there any word with H? No. There is one word. It is what? House. House. After gum we have to write house. Then is there after H what comes? It is I. There is no word with I. There is a word. See here, Indian. So we have to write after house we have to write Indian. In the same way we have to continue, students. I hope you have understood. Now let us move on to the next unit. It is the sentence. So what is a sentence, students? Sentence is a group of words which makes complete sense. You have also studied this in your bridge course. So let us see the examples. Let us work on some examples. You will understand. So here the words are given, different words are given, and this is a group of words, isn't it? The first question, see here, first question. This is a group of words, but does this group of words has any sense? Parrot, the, an, is, bird, intelligent. Does these words make any sense to you? No. So these are jumbled words. Now we have to arrange it in a sentence form. So what is a sentence? Sentence is a group of words which gives us a complete sense, isn't it? A sentence is something which gives us complete sense. It gives us a meaning. A group of words which gives us a meaning. So let us rearrange it. How we can write?
The first sentence, the parrot is an intelligent bird. The parrot is an intelligent bird. The parrot is an intelligent bird. See students, we will write this here. Okay. The parrot is an intelligent bird. Let us select proper color. Let us select black. Okay. Which is the next sentence, students? Okay, the second question. See here. See the second question. What are the words given? Are, where, children, the. Okay, how we can arrange this as a proper sentence? Where are the children? Where are the children? See, where are the children is the proper sentence. Now, when we arrange the jumbled words in a proper sentence, now this gives us some sense, isn't it? It namge meaning ಕೊಡ್ತದೆ. What is the meaning of where are the children? ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. I have left the question mark here. Oh, it's okay. Okay, students. Now we are fine. So now look at the third question. What are the words here given here? These ripe tomatoes and are. Okay. So what is the proper sentence? Are these tomatoes ripe? Are these tomatoes ripe? Are these tomatoes ripe? It is a question, isn't it? What is the meaning of this question? What is the meaning of are these tomatoes ripe? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? टमेटोज ಹಣ್ಣಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. Are these tomatoes ripe का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? टमाटर पके हुए हैं या नहीं कह के. तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए थे वो जम्बल्ड वर्ड्स थे. सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें एक मतलब देता है, मीनिंग देता है. तो जब हमने इसे ठीक से अरेंज किया तो ये सेंटेंस बना और ये हमें एक मीनिंग दे रहा है. तो ये क्या है? These are tomatoes. These were some examples. Now let us go to the next unit. Next unit is parts of a sentence. What is the meaning of parts of a sentence? ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂತ ಇದು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೂಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? सब्जेक्टನ್ನು डिस्क्राइब ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ प्रेडिकेट ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं, किसी लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हैं, किसी सामान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है. और जो कुछ हम बोल रहे हैं उसके बारे में वो क्या है? प्रेडिकेट है. हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे. लेट अस सी सम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सो यू कैन अंडरस्टैंड. Look at the first example. Tarun was skating in the playground. So which one is the subject here? Tarun is subject. Okay students, Tarun is subject. And what is the predicate? Was skating in the playground is predicate. So you can see here we have a man. So Superman. Let us call this man as a Superman. So Superman is rolling a rope. So Superman is what? Subject. Okay, he is rolling what? A rope. वो रस्सी को घुमा रहा है. So the action which he is doing is predicate. The words which describe action. ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸುಶೀಲಾ ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಸುಶೀಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಶೀಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸುಶೀಲಾ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸುಶೀಲಾ ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸುಶೀಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು? ಸುಶೀಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು? ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ.
The children were buying ice cream from the shop. So what is subject here? The children is subject. Buying ice cream from the shop is predicate. So let us look at this exercise. My mother has a good memory. What is the subject here? My mother is subject. Has a good memory is a predicate. Okay students, now let us go to the second page and let us write here the subject and the predicate. Look at the second question. My sister helped me in my homework. So ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ हेल्प ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. मेरी बहन ने होमवर्क करने के लिए मुझे मदद किया. ये क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ನನ್ನ ಅಕ್ಕ. So my sister is the subject here. My sister is the subject here. What is the predicate? Helped me in my homework. Helped me in my homework is the predicate. Okay students, I hope you have understood. Now let us see the third question. She sat near the window. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಅವಳು ವಿಂಡೋವಿನ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ. शी sat near the window का मतलब क्या है? वो खिड़की के पास बैठी है कह है इस सेंटेंस का मतलब. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಶಿ, ಇವಳು, ಶಿ is the subject here. Okay students, I hope you have understood. So we have she here. She is the subject and rest of the sentence is a predicate. Sat near the window. Sat near the window is predicate. Okay students, so this was something regarding the third unit. Now here there are some examples. Let us go through this exercise, not examples, exercise. Add a predicate to the following subject. So here they have given predicate. We have to add what? Add a predicate to the following subject. Okay, so Ramesh is what? Subject. What predicate we can add here? Ramesh is dancing. So is dancing is describing an act which Ramesh is doing. Ramesh dance ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು? It is a predicate. It is a predicate. Is dancing. Which one is the next subject given here is I. Okay, so for I am eating. ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ am eating ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? It is a predicate. Now the third question is the old woman. The old woman is walking ಅಂತ ಬರೆಯುವ. ಮುದುಕಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಮುದುಕಿ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಮುದುಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ is predicate. Okay students, so little girl, we can say the little girl is crying. Is crying is predicate. The moon is bright and beautiful. Bright and beautiful is predicate. Good boys are sitting. Good boys is subject, are sitting is predicate. So I hope you have understood some of these examples. Now let us see the third exercise. Since we don't get much time, we will only cover something. Okay, add a subject to the following predicates. See the first question. Dash gave a pencil to me. So gave a pencil to me. Nange pencil kotru. It is what? Predicate. Now we have to add a subject for that. So Meena. Meena is what students? It is a name. So let us write Meena as the subject. Meena gave a pencil to me.
Second question. Dash sells fresh vegetable. So here also we can write a name. Okay, Sakshi. Sakshi sells fresh vegetables. ಸಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Look at the third one. Third question. Dash quickly climbed the trees. ಬೇಗನೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿತು. क्या तेजी से झाड़ चढ़ा कह के. तो यहाँ पर क्या हो सकता है? What we can write subject as monkey. Okay, monkey quickly climbed the trees. Okay students, so I hope you have understood. Let us move forward. Here we have Dash was walking slowly. Rimsha was walking slowly. Dash was washing utensils. Mother was washing utensils. Dash is a big country. India is a big country. Live in that house. I live in that house. So subject can be anything. You can write I, you can write we, you can write my sister, you can write my brother. So I hope you have understood, students. So if we give a topic to a sentence, if sentence is speaking about something, then it is a subject, rest is predicate. So now let us see kinds of sentences. Okay, kinds of sentences. So in the bridge codes part also we have learned there are 4 kinds of sentences, isn't it? And what are these 4 kinds of sentences? What are these 4 kinds of sentences, students? Assertive, or also we can call this as declarative. Assertive sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. Imperative. There are 4 types of sentences: assertive, interrogative, exclamatory, and imperative. And in sentences also we have 2 things, students. Wait one. So here we have something called as a phrase. Okay, what is a phrase? Phrase is a group of words which make sense but not complete sense. See students, if a sentence is incomplete, it is called as what? It is called as phrase. If a sentence is an incomplete sentence, then it is called as a phrase. Okay, a group of words which make sense but not So students, let us go through this exercise so you can understand what is a phrase and what is a sentence. So first of all, first question: served at the restaurant. Served at the restaurant. So this is a phrase or a sentence? This is a phrase because it is an incomplete sentence. It makes sense but not complete sense. What is the meaning of served at the restaurant? ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವಳು, ಅವನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಶಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ phrase. So I will write P for phrase and S for sentence. Okay, so which one is the next question? We welcomed our guests. We welcomed our guests. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಗೆಸ್ಟನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ S for it. Let us make this S small. This is a sentence. S. So the third, in the park.
Does in the park is making complete sense? No. What is the meaning of in the park? Park alli. Huh? She is in the park, he is in the park. So what a beautiful park. It is nothing like that. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇದೊಂದು ಫ್ರೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ sentence. Okay students, this is a phrase, so we will write P here. Third one is a phrase. Let us look at the fourth one. A dog is a man's best friend. So this is a complete sentence. It is making complete, it is giving us a complete sense. So it is a sentence here. So we will write S for sentence. S. It is a sentence. Sentence. The fourth one. India is a big country. India ಒಂದು ದೊಡ್ಡ country. Okay. Fifth one is what? India is a big country. This is making complete sense. So it is a sentence. So we will write S here. Okay. The last one we will write S. Let us move forward students. Now kinds of sentences. There are 4 kinds as I have told, as we have learned: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. So what is an assertive sentence? Okay, a sentence which is a statement. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕರ್ಟ್. ಇದೇನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟರೋಗೇಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ? ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್? ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ? ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೇ ಯು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯೋರ್ ನೋಸ್? ಹೀಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಂಪರೇಟಿವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಕೊಡು. ಸೊ what is this sentence? It is a request. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा पानी दो कह के. तो रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस, कमांडिंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. लीव दैट पप्पी अलोन. व्हाट इज दिस सेंटेंस? ಆ ಪಪ್ಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಆ ಪಪ್ಪಿಗೆ ತಂಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಪಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾಯಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ಪಪ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? उस पप्पी को छोड़ दो, उस पप्पी को तंग मत करो. ये क्या है? एक कमांड है. तो इसमें किस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में आता है. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? इट शोज पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस. तो इसमें एक शॉकिंग ये होता है, एक्सक्लेमेशन होता है. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ವಾವ್, ಹುರ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದಿಸ್, आई एम लीविंग. ನಾನು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आई एम लीविंग. मैं इस घर से जा रही हूँ. तो इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन है. आप पूरी ज़ोर के साथ बोल रहे हैं, इजंट इट? और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. आई कैन नॉट बिलीव दिस. मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ. Interrogative sentences will have question mark at the end. Exclamatory sentences will have exclamatory mark at the end. Assertive and imperative sentences will have a full stop at the end. Okay students, a full stop. So let us go through the examples so you can know better. Okay, let's first see first question.
ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಶುಗರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡು, ಇದೇನು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಎಸರ್ಟಿವ್, ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಇಂಪರೇಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, let us see the third question. There is a red rose in the garden. So this question, this statement, this is just a statement. This doesn't have any question mark or exclamatory mark. Okay, this is not even a request. Idu request alla, idondu statement. There is a red rose in the garden. So this is what? An assertive sentence. Okay students, let us see the fourth question. I have finished my project. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಸರ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ into interrogative sentences. So students, what is the difference between assertive sentence and interrogative sentence? Assertive sentences are just statements. Assertive sentence ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು. ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. तो बच्चों यहाँ पर हमें एजर्टिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो हमें उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो इसमें फ़र्क क्या है? एजर्टिव सेंटेंस में जस्ट कुछ बात कही जाती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इस स्टेटमेंट को हमें इंटरोगेशन में कन्वर्ट करना है.